Nè, mà tại gặp nè, mình lên dương mình bạn tu từ Rapid Island. Từ cái món là từ Nam món. Chắc là biết dương là kiểu ba hai. Just like mình phải học như vậy mà cần Sarna traveling. Ngày nay mình vừa làm lại sang cái Rapid Island គឺនៅកែបយើងហ្នឹងចានៅកែបនៅក្រុងកែបខេត្តកំពតអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នា Hello everybody, how are you everyone? Welcome to Sarna Traveling. Today I'm going to the Rapid Island. Yeah, now we are on the bus with a group tour and everybody enjoy singing karaoke and yeah, we have fun. We take 2 hours from the Phnom Penh city to Kaip. Yeah, so before we reach the place, everybody really enjoy singing karaoke. And after that, we gonna stop for a while for having breakfast. So let's go with us and enjoy with us. ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយនេះទឹកនេះនាំគ្នាជ្រៀងលេងកម្សាន្តនៅលើឡានក្រុងចាមុននឹងយើងសោះស្រុកអាហារពេលព្រឹកចោះយើងទៅទាំងអស់គ្នា Okay, now we stop on our way for having breakfast before going on the journey. So, okay, enjoy breakfast with us. Stay មកទៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរឡើងទូកទៅកោះនេសាទចាអញ្ចឹងចាំទៅចូលរួមដំណើរកម្សាន្តទាំងអស់គ្នាអូខេ Hello friends, how are you everyone? Now we arrive at the port. We gotta go to Rapid Island. After that, let's see what we're gonna do over there. We're gonna have lunch and then swim, okay? Nè, mà tại gặp nè, mình lên dương mình bạn tu từ Rapid Island ហើយទៅញ៉ាំអាហារនៅទីនោះ ចឹង Hello
now it's time to take a boat to the Rabbit Island. It's on the boat in about 30 minutes to reach to the place, to the island. Yeah, it's like quite a beautiful island, and it's not far from the capacity. ចង់យើងឡើងទូកជាប្រហែលជា30នាទីដល់អស់ផ្សាយជំនួសដំណើរកម្សាន្តជាអស់ចេញដំណើរទៅហើយ enjoy with my traveling like boat traveling yeah okay yeah It's lunchtime. We're going to have lunch at this island, and you can see like many seafood, or like seafood have a squid, shrimp, crab, yeah, crab. So a very fresh seafood at this island. Everybody can enjoy it, and the food tastes good. I can say that this is wrong. They make like delicious food. It's okay. ចឹងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវញ៉ាំអាហារនៅត្រង់ហើយចេះសិក្រឿងសមុទ្រសិក្រឿងម្ហូបដែលយើងចូលចិត្តចាមានវិធានមកក្តាមហើយម្ហូបនៅទីនេះគឺអាចទទួលយកបានចាគឺឆ្ងាញ់ចាគឺនិយាយតាមនិយាយបានថាឆ្ងាញ់គឺមាននៅមានទំនាក់គ្នាស្គរទៀត Okay friends so let's enjoy ចម្រងគេនឹងបានហើយងាយអូជំនួសទឹកបាត់ហើយណោះ Okay friends, time is end now. Thank you for watching everybody. Hope to see you guys my next video. Okay, sounds like you to subscribe button and if you like my video and you want to carry on my next upload. អរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេ